ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತನಾ. Yearly income, a perennial income all through the year, and low maintenance. People who can't do everyday farming like everyday cash crops like tomatoes, potatoes, all this. For them, coconut is the most preferred crop. Arecanut is also there, but coconut is 80%, 90% preferred crop all over the country. In coconut, we can see a lot of varieties like the normal varieties, that is the age-old varieties which grow tall. And nowadays, these are the hybrid varieties which are plenty, a lot of varieties available. These hardly grow up to say around 4, 5 feet, 6 feet height. But the yield is supposed to be better than the older or the natural varieties, or what is it called, indigenous varieties which we have in the country. So obviously hybrid means nothing to be scared of. Hybrid means you do a mix of the best items, the best stems, the best cultures, and then you grow a plant which gives you maximum yield with minimum nutrition. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತನಾ. ನಾನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ತೋಟನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು DJ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅದು ಆಸೆ ಬಂತು. So for the hybrid varieties, generally the coconut is planted in a gap of around 25 feet on each side. That is, on all sides you need, every 25 feet you plant a tree. The reason is because the leaves will grow wide. So the trees, each other trees, the leaves should not touch each other, which will hamper growth. So intercropping can be done, but depends on what crop you do, because these leaves will put a lot of shade, and the other crop might need a lot of sunlight. So depending on that, you have to decide the intercropping methods or crop, or at what time you have to put the crop. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3.5-4 ಅಡಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಆನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ನಾಟಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆಗೋಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ, ತಿರ್ಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ತಿರ್ಗಿ ಅದು ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲನ ಕೊಳೆತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಕುಸಿದಾಗ, ಆ ನಂತರ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮರ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ವರೆಗೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು DJ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತೆಂಗನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ. Yield, they say, is around 200 to 300 nuts per year. That is what all the hybrid guys claim, all the hybrid varieties, like the DJ variety, which is famous, the Malaysian dwarf, which is also famous, and these 80% of the dwarf varieties can be used for tender coconut and main coconut also. But there are still some varieties which only will yield for tender coconut. So those are little not worth the crop, or not worth the investment. But generally this DJ, this Malaysian dwarf, and a few other varieties which are famous in India serve the complete purpose, and 200-250 is their claim of nuts per year. But even if it's averaged out at 200, that is a very good crop compared to the indigenous varieties which we have been growing all these years. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ಟಂಥ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಇದ್ರ ಒಂಬಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ಈಗ 4.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ತಳಿ ಹೆಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ. ಇದು ಎಳ್ನೀರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಯಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಳ್ನೀರು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಯಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಖಂಡಿತನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. The main thing is water.
For coconut to grow well, you need lots and lots of water, at least for the first say 3 years or 2.5 to 3 years for these kind of hybrid varieties. So if you have plenty of water, coconut will grow in plenty. When water is scarce, obviously the yield of the nuts will not be satisfactory, and that will lead into losses. So ensure you have water, ensure you have a big piece of land, and this is the kind of harvest you can see. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೊಂದು ತಳಿ. ಇದನ್ನ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 350ರಿಂದ 400 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಭೂಮಿ ಸಖತ್ತು ವಾಲ್ಡಿ ಆದಂಥ ಭೂಮಿ ಇದು. ಈ ಭೂಮಿಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಗ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಭೂಮಿಲಿ ಹಿಂಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. Another main reason for doing the hybrid variety is faster yield. That is the main thing, because the indigenous varieties which grow tall will take up to 5-6 years to start flowering, and after that is our yield. But these are fast yielding varieties which as per the claim they start yielding at 3.5 years, 3 years, and at 4 years you're supposed to get the full yield itself. And the other thing is they last also. They last also for 25-30 years or more than that is the yielding duration for this crop. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬೋರ್ ಇದೆ. 2 ಬೋರು, ಒಂದು ಬೋರು 350 ಅಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೋರು 550 ಅಡಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 350 ಅಡಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಿರ್ಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಏನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರೋ ನೀರನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಿರ್ಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ತುಂಬಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಕಂದಕಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಂದಕಗಳು ಸುಮಾರು 2,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿತದೆ. ಆ ಒಂದು ನೀರು ಬ್ರೇಕಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಬದುಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಹೆಬ್ಬೇವು, ಒಂದು 300 ತೇಗ, ಒಂದು 500 ಶ್ರೀಗಂಧನೂ ಸಹ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀರು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆ ಮರಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸುತ್ತಳತೆ 3.5-4 ಅಡಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಅಡಿವರೆಗೂ ಅಂತರ 40 ಅಡಿನೂ ಸಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್. We have seen the farmers' feedback and what I've been talking all the while throughout the video. I think a mixed crop of this one, of the hybrid variety with the indigenous varieties as a mixed crop would be a great idea, which nobody has done till now. But if that is done, you have a long-term coconut also, you have a short-term coconut also. And obviously if the water is good enough, both the trees will grow. Only thing you have to make sure the planting season is correct, and because this hybrid will grow hardly say a feet per year or half a feet per year is their thing. That will grow, the other one, the indigenous variety, will grow up to 2 feet per year. So depending on that you have to space the planting so that each other, they don't disturb each other in terms of leaves and all that. And coconut, all said and done, is the best crop to do. And anything can be done under that, like as I said, intercropping or anything can be done under that. ಆಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಬ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ಇದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಇದು ಒಂಥರ ಜಜ್ಜು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು, ಎರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. And coconut will ensure there is a perennial income all throughout the year. Even if it is 1-2 months down, the rest of the year it will be a perennial income from the farm
and we need, and a standard rate of around 10-12 rupees is up to 15 rupees is the selling rate of a coconut in any form, either as a coconut form or as the tender coconut. Okay, and it is of multiple uses also. That is the main thing. The multiple uses in the sense, the leaves can be used, thatching, all that, broomsticks, leaves can be used completely for that. Coconut, the uses, then coconut oil, then the dry coconut, after using the coconut, the shell can be used for rope making. So every piece of this coconut tree will be used. And if it's those tall trees, indigenous trees, even the the whole trunk can be used for as wood. For it won't take much weight, but can be used as wood for goat sheds and all this, flooring, and multiple uses. So ultimately, it is the best crop to have permanently. Temporary crops can be anything. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತೆಂಗನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಉಂಟು.